Okay, Assalamualaikum for 4S. For S, we will continue for learning biology. Okay, so for biology, our topics today is about how to communicate in biology. For example, when we have done with our experiment, so as a biologist, we must know how to communicate with the data that we get. We got. Okay, so it involves a graph, table, and also the biological drawing. Table, graph, and also biological drawing. Okay, so for table here, I think all of you have done with your table in your science form 1, form 2, form 3. Dah pernah buat pun. Okay, so as we look at here, the table same should have the data that we got from the experiment. Okay, and also we must arrange systematically for comparison and analysis. Okay, for example here. Okay, this one is one example of the experiment. It's about the how many volume of oxygen are released by aquatic plants at different temperature. This one is an experiment for photosynthesis actually. So here, as we look at here, our first variables is manipulated variables, and then this one is MB, manipulated variables, and also this one is RV, responding variables. Okay, we must arrange them systematic lah. Okay, so here class, how we conduct this experiment. We will do this experiment, I think, for next year, for form 5. Okay, so this one, like I say before lah, this one is manipulated variable, should have the unit. Okay, this unit, for example, temperature is Celsius, for mass is gram, kilogram kan, and then the title should be upstairs lah. Okay, mostly for manipulated variables, left column. Left column. For the responding variable, right column. Okay, and then the most important, the decimal of each measure, titik perpuluhan. Kalau nombor dia bulat satu macam ni, at least 1 titik perpuluhan. Kalau contoh 0 perpuluhan, at least 2. Macam tu, boleh? Kalau nombor bulat 1 titik perpuluhan, kalau 0 kat depan dia, at least 2 titik perpuluhan. Itu basic lah. Basic, cikgu rasa almost all the subjects use the same technique lah. Okay, after we conducting the table, we must transfer our data to the graph. Okay, bio have a special characteristic why we making graph. Okay, sorry. Okay, for example here. Okay, this one is from the data before. Okay, so we want to transfer to the graph. Okay, for the MV here, it will become the x-axis. For the RV here, it will become the y-axis. This one. Okay, so here, first of all, biological graph, we do not if the data is not reach the zero, so we cannot do the graph must achieve the zero, cannot. Okay, tak boleh buat macam tu. Okay, sebab apa? Graph bio, the biograph should be hang up, tergantung. Tergantung means, sebab kita ni dalam bio, kita adalah organisma yang hidup. Kita tak tahu bila kita mati, bila kita demam. Kita tak macam graf fizik. Graf fizik ataupun kemis. Okay, I draw one. Okay, this one is graph fizik, X, Y. Okay, dia, sorry. Okay, mostly dia
lurus ya. Okay. Okay, the most important, we must have title here. Tajuk mesti penuh berserta dengan unit lah. Okay. And then pastikan bila kita buat graf ni, X ni, tandakan dia X. Data contoh, kalau 30 Celsius, dia punya isi padu, dia volume is 2.0 cm cubic. So, buat X kat situ. Nanti kan sambung saja. And then, jangan lebih-lebih. Kalau kat sini X, jangan tiba-tiba lebih sikit. No, Kalau in SPM, we will deduct the marks lah. Okay. That one is for graph. Okay. This one, agak jarang kita jumpa yang graf yang begini ya. Satu dua, especially graph for enzyme, kadar tindak balas lah. Itu saja. Kita akan belajar further nanti for the next chapter. Okay. So we also have the graph that having in a bar chart and also the histogram. Okay, bar chart. Okay, ni selalu kakak-kakak dengan abang awak buat kesalahan. Okay, cikgu bagi satu lah. Cikgu rasa dah belajar kok masa kecil-kecil dulu. Bar chart should be senggang. Kan? Pasal tak bar chart. So, the graph jangan duduk rapat-rapat. Mesti far away. Macam tu, jauh-jauh. Okay, mostly untuk bar graph ni, sama juga ada paksi X, Y, tajuk, lagi apa. And then setiap lebar kan. Lebar dia mesti sama, tinggi dia based on data lah. Okay, dia differ dengan histogram. Okay, histogram class, okay, dia tak ada senggang kan. Dia terus je histogram. Bererti dia punya graf dia mesti rapat-rapat. Boleh? Okay, biasanya nanti kan kita akan belajar. Ada satu kita akan belajar bila masa kita nak buat bar graph, bila masa kita nak buat histogram. Okay. So, cikgu dah belajar table, graph. Okay. Satu lagi kita nak belajar how we can draw the biological drawing lah. Okay. Dalam bio ada banyak lukisan yang kita kena lukis. Okay. All the thing, all the macam mana, lukisan tu kita observe daripada specimen. Maksudnya kita tak panggil snake. Kita kena panggil snake specimen. Macam tu And then lukisan dia pun ada cara lah untuk melukis. Ada banyak. Even cikgu pun tak suka melukis, nak tak nak, by hook or by crook, I must draw lah. Okay. For example biological drawing. See, one example here, leaf Okay, biasa in science class we draw sketch kan, sketch something like that lah. Okay, cikgu pun dah biasa. Tapi kalau bio mesti direct terus ambil macam tu, urat dia. Cikgu sasut dah tu. Boleh? Apa yang kita tengok, tak payah sketch. Kalau kita nampak contohnya pokok tu ada macam rosak lah sikit kan, contoh kita just dot-dotkan dia saja. And then kita labelkan dia. Okay? Alright. The most important while doing drawing, you should use the pencil. Okay. Pencil, sharp pencil must be clear, clean and continuous. Okay, do not use ruler. Contoh cell specimen Awak pun lukislah sel. Tak cantiknya. Cikgu padam balik. Okay, cikgu kata cikgu tak suka melukis kan, tapi I try lah. Okay, bila nak lukis gambar sel, mesti freehand. Okay, tak boleh guna pembaris betul-betul sharp. Sebab kena ingat kita ni waktu kena lebih-lebih kan. So, kita ni adalah organisma yang hidup. Bila hidup ada yang gemuk, ada yang kurus kan. Okay, lagi apa? Then labelize. Okay, the most important kita mesti label sikit lah, berlabel. Okay, drawing must have title. Tengok kesalahan cikgu kat sini, dia tak sharp salah tu. Yang ni pun dia tak berapa sharp. Kalau bertindan macam ni pun tak boleh Okay, it should never show individual. Okay, shows the outlines of a structure lah. Okay,
Okay, a detailed drawing show the cells in structure, and then the magnification factor. Okay, kita mesti, kalau kita tengok bawah mikroskop, kalau mikroskop tu tunjuk 10 magnification, tulis kat bawah tu ya. Okay. Ni. Can you name 6 mistake in this drawing? Okay, kita tengok kat sini sama-sama apa yang kesalahan dia. Pertama sekali kelas, tak boleh buat anak panah macam ni. Kena buat anak panah direct macam tu je, macam ni. And then tak boleh bersilang macam ni. And then satu lagi tak boleh tiba-tiba patah balik macam tu. Kena macam satu arah macam ni sahaja. Okay. And then multiple strokes. Maksudnya berkali-kali awak tindan. Dia kena satu saja. Macam tu. Tak boleh tiba-tiba salah ni, macam tak boleh. Okay, then tak payah shading lah. Kita guna dots lah. Kalau kita nampak bengkutu muka dia kat jerawat ni kan. Ni muka dia. Kita nak buat tu je. Tak payah shading sangat. Okay. So, ini adalah cara macam mana kita nak mengira magnification factors. As we look at here, this one is a length for drawing. Okay. Ni drawing kita. 2.4, length of specimen 1.2. So, 2 kali pembesaran kita berbanding dengan specimen tu. Boleh? So, magnification factor kita adalah 2 kali. Kecil je, contoh sel tu kecil je. Tapi kita macam nak lukis besar sikit. So, kita ukur lah. Ni berapa. Cikgu salah. Ni berapa. And kita bahagi berapa kan. Kita bahagilah. Dapatlah berapa magnification dia. 2 kali ke, 4 kali ke, ikutlah. Okay, this one is biological drawing. Okay, ini yang exact punya drawing lah. Okay, ni kan banyak kan. Okay, cuma apa yang kita nampak bawah mikroskop macam ni saja. So, just lukis apa yang kita nampak. Alright. Okay, cikgu rasa cikgu stop dekat sini lah. Okay, thank you class.